Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 3 of the revised PGTRB syllabus, and we are discussing P.B. Shelley's Prometheus Unbound, which was published in 1820, which is a lyrical drama in 4 acts. Okay, it's a it's a drama in poetry form, and it is in 4 acts. And the 4 acts தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி it is in the form of there is a preface, ஆத்தருடைய introduction ஒன்று இருக்கு. அப்போ நம்ம இந்த பிளே என்ன மாதிரி பிளே அப்படின்னு சொன்னோம், it can be taken as an allegory against tyranny. Okay, it's a retelling of the Prometheus myth அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். The second thing is, it happens to be, it can be taken as a sequel, as part 2 of a famous play written by the Greek writer Aeschylus. Aeschylus has written a play. It's called Prometheus Bound. The incident that culminated in the binding of Prometheus to the precipice at Kakasu mountain. அது ஒரு பார்ட். அதனுடைய செகண்ட் பார்ட்டா how Prometheus was unbound, who unbound, what are the things that went between அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த ஒரு பிளே இருக்கு. நீங்க ஜென்ரலா எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a simple story, but it is also allegorical. Allegorical of what அப்படின்னா the human resistance to tyranny, how human beings fight a war against tyranny, and Prometheus represents resistance to tyranny. Okay, now we get into the author preface. In author preface, the preface P.B. Shelley, what does he do? He takes the Greek tragedies and he examines the Greek tragedies. Greek tragedies கையில எடுத்து he starts examining, and he says that the Greek tragic writers, what do? They take creative liberty when they interpret their national history and mythology. Okay, they have a lot of freedom. They have created such stories, and those stories show how free the writers are. Particularly, what is the thematic preoccupation of the Greek writers? The thematic preoccupation of the Greek writers is to present freedom, the quest for freedom. Number 2, enna appadina, those writers were free enough to digress as they want. A main thread la irundhu enna pannanga, sometime they digressனா மெயின் ரோட்ல இருந்து கொஞ்சம் அப்படியே வெளியில போய் ஒரு சில விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு உள்ள வந்தாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, in order to give variety to their narrative. To give variety to the narrative. நம்ம லெக்சர் செஷன் போய் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா இடையில மெயின் த்ரெட் அப்படியே பிடிச்சி ப்ரொஃபசர் போகும்போது என்ன சைட்ல போய் ஒரு 2-3 கதையை சொல்லிட்டு உள்ள வருவார். எதுக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் டு ப்ரொவைட் வெரைட்டி, இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ், சம் ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அந்த மாதிரி the Greek writers had lot of freedom to digress, and the digression was not just going out, but it was on purpose. It was not without any purpose. எதுக்காக போனாங்க அப்படின்னா, they wanted to offer deep insight into human experiences. Human experiences பத்தி ரொம்ப ஆழமாக சிந்தனைகளை கொடுப்பதற்காக என்ன பண்ணாங்க, they went away from the main narrative. They also reflected, by going out of the mainstream narrative, they reflected on the cultural values and belief system. Okay, now after speaking about the Greek writers and their writing style, P.B. Shelley goes to his own work. What is the work that he is going to speak about? He goes to speak about Prometheus Unbound. He says Prometheus Unbound will be like the narratives of the Greek writers. Sometime I may digress from the mainstream. Why? In order to explore completely the various dimensions of the character Prometheus. Prometheus is a multi-dimensional character, so I cannot approach him in a straight line. Sometime I must digress. I must go
and explore the different aspects of a character called Prometheus. So I will take liberty, freedom, like the Greek writers. He makes it very clear. Okay, and then he tries to tell the audience that in this work, he will be examining Prometheus moral and intellectual integrity. என்ன பண்ணுவாராம்? He will be focusing on the moral character of Prometheus and the intellectual integrity. Integrityனா strong-willed individual அப்படின்னு அவர் காட்ட போறார். And there are people who say Prometheus is like Satan, but he wants to clarify to the audience that there is difference between Prometheus and the biblical Satan. Greek character Prometheus என்ன பண்ணாங்க? யாருக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிட்டாங்களாம் critics? They have equated the Greek Prometheus with the character Satan. ஏன் அப்படின்னா Satan tempted Adam and Eve to taste of the tree of knowledge which was forbidden by God. இங்கே பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சிமிலர் என்ன பண்றாரு? Fire was forbidden from human beings, ஆனா somebody stole and gave it to human beings. இந்த ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரி ஆக்ஷன் தான். ஒருத்தர் டெம்ப் பண்ணி அந்த நாலேஜ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கொடுத்தாரு, ஆனா he had his own personal motive. What is that personal motive? He wanted to make God suffer. Okay, என்ன சொன்னாரு? என்னையா நீ வந்து ஹெவன்ல இருந்து தள்ளி விட்ட? நான் ஒரு ஸ்பிரிட்டா இருந்தேன். I was an angel, Lucifer. I was second to God. He was one of the archangels, you should know. The myth which was created by John Milton. John Milton சொல்றாரு, he was Lucifer. Satan, before becoming evil spirit, was Lucifer. He was standing before God. அவருக்கு பின்னாடி தான் அந்த ஆர்கேஞ்சல்ஸ் கேப்ரியல், ரஃபேல் அண்ட் இன்னொருத்தர் இருப்பாரு, ஒரு 3 ஆர்கேஞ்சல்ஸ், மைக்கேல், கேப்ரியல், ரஃபேல். இவருக்கு அப்புறம் தான் அவங்க எல்லாம். இவர் தான் முன்னாடி நின்னாரு. எப்படி சிவனுக்கு முன்னாடி நந்தி நின்னாரோ, இன்னைக்கு அப்படித்தானே சொல்லுவாங்க, சிவனுடைய அந்த தேர்ட் ஐ கேன் டிஃப்யூஸ் த வேர்ல்ட். அதை ப்ரிவென்ட் பண்ற ஒரு ஆளு நந்தியும் நாதனும். திருமூலர் ஸ்பீக்ஸ் இன் திருமந்திரம். நந்தியும் நாதனும், நாதனும் நந்தியும் அப்படின்னா they are inseparable entities. நாதனை பார்த்தா நந்தியை பார்த்த மாதிரி, நந்தியை பார்த்தா நாதனை பார்த்த மாதிரி. they appear to be two but they are one அப்படிங்கிற மாதிரி திருமூலர் பேசுவாரு. அதே மாதிரிதான் லூசிஃபர் was there. பட் என்ன, லூசிஃபருக்கு சின்னதா ஒரு டெம்டேஷன். என்ன திரும்பி பார்த்தாரு, எல்லாருமே they were worshipping God. அவருக்கு சின்னதா ஆசை, நம்மள தான் இவங்கலாம், நம்ம ஒருவேளை கடவுளை எலிமினேட் பண்ணிட்டா we can become God. So he started என்ன பண்றாரு, mobilizing people to rebel against God, and God was more powerful because he was a creator. So he ordered Michael to chase all these evil spirits. And the evil mind உள்ள போயிடுச்சுல, the evil thought. அதனால அவங்க எல்லாத்தையுமே பலாயிரம் வருடங்கள், பல யுகங்கள் சண்டை. And after that the evil spirits were pushed down. For several yugas they were falling away from heaven and they fell into abyss. And the abyss they were wailing for several yugas. After that Satan woke up and inspired confidence and they started to plan against God. கடவுள் வந்து நம்மளை கஷ்டப்படுத்திட்டார், நம்ம இடத்துல இருந்து நம்மளை தள்ளி விட்டார். அந்த ஆள் இன்னைக்கு ஒரு வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காராம். அங்க நமக்கு பதிலா வேற ஒரு 2 பீயிங்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார், ஹியூமனிட்டி இன் ஓன் இமேஜ் அண்ட் லைக்னஸ். அதனால அந்த ஆளை சந்தோஷமா இருக்க விடக்கூடாது. அந்த ஆளை சந்தோஷமா விடக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணோம், அந்த மக்களை அந்த ஆளுக்கு எதிராக திருப்பணும் அப்படின்னு அவரு முயற்சி பண்ணாரு. So his intention was evil, whereas Prometheus' intention was very, very noble. Did you understand, teachers? What is the difference between that? Yes. Okay, so Satan was driven by what motivated Satan to turn against God? அப்படின்னா he was driven by ambition and revenge. என்ன நீ கஷ்டப்படுத்தில, உன்னை நான் கஷ்டப்படுத்துறேன், நீ யாரை வந்து லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியோ அவங்கள உங்களுக்கு எதிராக திருப்புறேன். அதனால இன்னைக்கு நமக்கு வந்து சேட்டன் நல்லது பண்ணியிருக்காருன்னு நீங்க யாராவது சொன்னீங்க அப்படின்னா ப்ராமித்தியஸ் வந்து உங்களை என்ன பண்ணுவாரு, பயங்கர கோவத்துல இருப்பார். ஏன் அப்படின்னா Satan did not do anything out of goodwill. He did everything out of bad and we benefited out of it.
அந்த குட் அண்ட் பேட் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இன்னைக்கு நம்ம நல்லாவும் இருக்கோம், கஷ்டமும் படுறோம். ஓகே, அந்த விஷயம் இருக்கு. ஆனா ப்ராமித்தியஸ் என்ன பண்ணாருன்னா, he was not like that. His intention was very noble to help humanity. And later in the play you will find that he had no intention of dethroning Prometheus, what is it, Zeus வந்து டீத்ரோன் பண்றது அவரது எண்ணம் இல்ல. அவருடைய மைண்ட் செட்டை மாத்தணும்னு மட்டும்தான் யார் ஆசைப்பட்டா? Prometheus ஆசைப்பட்டார். You will find in the play, when the play begins, he has cursed Zeus in the beginning. 3000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, 3000 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது என்ன, நான் ஏன் அவனை கர்ஸ் பண்ணேன், அப்படி கர்ஸ் பண்ணது என்ன மாதிரி கர்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த கர்ஸ் தெரிஞ்சோன்னா he regrets having given such a curse to Zeus. அந்த மாதிரி ஒரு noble soul is Prometheus. Did you understand that, teacher? So Prometheus, according to P.B. Shelley, is a symbol of virtue and sacrifice. He has sacrificed his life for the betterment of a race called human race. அவன் எத்தனை வருஷம், 3000 years he has suffered. Every day was hell for him, but still he suffered. Okay, now, okay, did you understand the teachers? What made him to write this poem அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, P.B. Shelley உடைய poem எந்த கான்டெக்ட்ல எழுதப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he was visiting Rome, and the Romeல he visited certain remnants of the ancient civilization. அந்த remnants பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணாரு, he thought of writing a poem about the people who sacrificed their lives for the future generation. So he started writing this poem அப்படின்னு சொல்லப்படுது, teachers. Are you there, teachers? Now the main focus of the poem அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it focuses on, okay, the psychology of Prometheus, the psyche of Prometheus, mind of Prometheus. Are you there, teachers? அதே நேரத்துல he also says that he uses his poetic inspiration to bring out this work, and he places himself in the line of Dante and Shakespeare. ஏன் அப்படின்னா, these people had great poetic visions. அந்த poetic vision மாதிரி I have also tried அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். Okay, and then in the ஒரு particular introductionல he also defines what is poetry. Okay, like all the other writers, he has also stated that poetry is a form of mimetic art. Mimesis na enna? The Greek word which means imitation. What is poetry according to P.B. Shelley? Mimesis. Mimesis. அதே நேரத்துல what shapes a poet அப்படின்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறார். He states very clearly that a poet is shaped by the inner quality as well as the surrounding. A poet is molded by his inner quality and the surrounding, the qualities that are given by the surrounding. And he also argues that all poets, what do? They mirror the condition of their time in their poetic creation. Why did P.B. Shelley write Prometheus Unbound அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, okay, that was the time when tyranny was at its peak. He was a romantic writer. He was finding technology becoming tyrannical. Rulers who used technology, who used industrialization, who used colonization to oppress others. அந்த விஷயத்தை வந்து அவரால் என்ன பண்ணாரு, வேற மாதிரி அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாரு. The contemporary politics ஸ்ட்ரைட்டா அட்டாக் பண்ணாம என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி போயட்ரியை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாரு, he speaks about how Prometheus was fighting against a tyrant, how he was not ready to என்ன பண்றாரு, how he was not ready to kneel down before the oppressive order அப்படின்னு பண்ணாரு. Did you understand the, teachers? And in this particular work, P.B. Shelley stated that his aim in writing this work, Prometheus Unbound, is not to give any great idea, but to allow readers
to come to their own conclusion. Okay, நான் புதுசா எதுவும் சொல்ல போறது இல்ல. You go and find solution to your own life problems after reading this particular work. And that is what is the content of the author's preface. Is it all right, teachers? Do you have any doubt?